Hey everybody, good morning. My name is Asderia Intia. I come from Class Dandi, Teacher Education Study Program, NIM 19100611709. Today I will carry out midterm examination with this video. Number one, describe your two friends about their appearances and their character. Nah, Dewi Sartika. Dewi is a friend of mine I came when I first entered college. He very kind to me, he never caused to get along. His appearance is simple. He doesn't like wearing makeup too much and doesn't like wearing lipstick. The dominant character is him that is patient and gentle and like to take loudly, but that does not mean. De Reni Sandora. Reni is a friend. He very good to me. He'll never cause friend to hang out with. I knew him since he first entered college and we had a friendship. We are still friends. Reni is very simple. She doesn't like to wear things excessively. For example, she doesn't really like wearing lipstick. And when she travels, she always wears simple clothes. His character is good, friendly, polite, weak, gentle, and patient. Number 2. Read this story below. After that, translate into Indonesian and read it again using your translations. Rapunzel. Three were once a man and woman who had long in vain wished for a child. At length, the woman hoped the god was about to grant her desire. These people had a little window at the backs of their house from which a splendid garden could be seen, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a high wall, and no one dared to go into it because it belonged to an enchantress who had great power and was dreaded by all the world. One day, the woman was standing by the west window and looking down in the garden when she saw a bird which was planted with the most beautiful lampion or Rapunzel. And it looked surprised and granted that she longed for it, and has the greatest desire to its charm. This desire increased every day, and as she knew that the could not get any of it, she went the night away and looked for in miserable. Then her husband went all mad and asked, "What ailed thee, dear wife?" She replied, if I can get some of the rampion, which is the garden behind our house, to eat, she shall thee. The man will offer her 600, then let the wife thee bring her some of the rampion to sleep. Let it cost the wife its will. In the twilight of the evening, he clambered down over the wall into the garden of the enchantress, hastily clothed and her pool and rampion, and so it to his wife. She at once made herself a slice of it, and it with much relish. She, however, liked it so much, so very much, the next day she longed for its return as much as before. If he was to have any rest, her husband must once more descant in the garden. In the gloom of offering table, he lay himself down again, but when he had clambered down the well, he was terribly afraid. He saw a huntress standing before him. "How canst thou dare," said she with angry look, "to descant into my garden, and steal my rampion like a thief? Thou shalt suffer for it." Answered he, "Let mercy take the flag it justices. I only mount up my mean to the edge of necessity. My whip saw your rampion from the window and step sides. To take away with this rampion is to wait on my one condition, they must give me card which they will bring you into the world. It shall be treated, and I will care for everything." And when the woman was brought to bed, Rapunzel grew into the most beautiful child beneath the sun. When she was 12 years old, the enchantress shot her into a tower, which lay a forest, and had neither stair nor door.
but wait, at the top was a little window. When they asked her window to go in, she placed herself beneath in courage. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me. Rapunzel had magnificent long hair when Esmond got, and when she heard the voice of the ancient, she unfastened her beaded tresses. One the rocks opened the box of the window above, and then the earth fell with 20 eldon, and the enchantress killing babe you by it. After a year or two came to pass, the king's son rode through the forest and waited by the tower. Then he heard a song with whistle crowing that had started in her solitary space and time electing her sweet voice reason. The king's son wanted to climb up the hill and looked for the door of the tower, but none was to be found. He rode home, but the singing had so deeply touched his heart that very day he went out into the forest and listened to it. Once when he was standing behind a tree, he saw that a enchantress came there, and he heard her secret. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Then Rapunzel let down her bit of her hair, and enchantress climbed up to her. If that is ladle by which one month I will for tree my fortune, said he, and the night when it began to grow there, he went to the tower and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Immediately, the hair fell down and the king's son climbed up. At first, Rapunzel was terribly frightened with a monstrous a hilarious and never yet beheld came to her, but the king's son began to take to her gods like a friend, and told her that his heart had been so kind that it had let him have diners, and but sent forth to see her. Then Rapunzel looked her fear, and when he asked her if she would him for her husband, and she saw that was her young and handsome the dog, he will love me more than God told us. And she said yes, and laid her hand in his. She said, I will willingly do away with this, but I do not know how to get one. Bring with the skin of sick every time the cost comes, and I will with a leader with it. And when that is ready, I will discount, and the words take me one the horse. They agreed. They until the time he should come to her every evening. For the time he should come to her every evening. For the woman can be day. They instantly making notice of this gentle. Once Rapunzel said to her, "Tell me, John Gothel, how it happens that you are so much hyper, so male? Drew you then young song had this any moment. Ah, the wicked seal!" Cried they and said, "What I do, I heard to say. I thought I had spared them from all the world, and you thou hast defaced me." In her anger has clothed Rapunzel. Beautiful dress wrapped then twists round her left hand seat of her for kissor with the right. Lovely died on the ground, and she was so fatal that she took for Rapunzel into the same where she had to live in great misery. When the sun hovered discovered Rapunzel the enchanted evening feasted of bright of her with the high coat off the top of the window on the way. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. The lad with the king's son exclaimed. Aha! She cried smoking. Those words which were the worst, but the beautiful bird is no longer singing. Thus roamed about in misery for some years, and light came to the desert where Rapunzel, with the winds, the west, she had given birth a boy and girl, lived in where sadness we heard a voice, and she made so familiar to him that the went towards it. And then hit a forecast, Rapunzel clung him and fell on his neck, wept. Two of the heart winded his eyes, and they grew clear again, and his coat, she wet them as before her to his kingdom, where his youthfully requested, and they lived a long time if days happy and contented. Translate to Indonesian. Rapunzel. Pada suatu masa hiduplah sepasang suami istri yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak, tetapi belum mendapatkan anak seorang pun.
Di belakang rumah mereka ada sebuah jendela kecil yang mengarah ke sebuah taman indah yang ditutupi dengan tembok besar, dan tak seorang pun berani masuk ke dalam taman tersebut karena taman tersebut adalah milik seorang penyihir yang sangat ditakuti. Pada suatu ketika sang istri berdiri di jendela dan melihat ke taman. Dia melihat sebuah hamparan kebun yang penuh dengan bunga rempion yang terlihat begitu segar dan hijau, sehingga ia menginginkan teramat sangat. Setelah beberapa hari karena kecewa dan tahu bahwa ia tidak dapat mendapatkan rampion tersebut, ia menjadi sakit dan pucat. Suaminya menjadi cemas dan bertanya, "Ada apa, istriku?" "Ah," jawab istrinya, jika saya bisa mendapatkan rampion dari taman di sebelah rumah." Si suami yang begitu mencintai istrinya berpikir, apapun yang terjadi, saya harus membawakan rampion untuk istriku. Maka saat menjelang malam, dia pun memanjat dinding taman, cepat-cepat mengambil rampion dan membawanya ke istrinya. Istrinya kemudian membuat salad atau sayuran dan memakannya dengan rasa senang. Istrinya menyukai rampion itu sehingga ia meminta suaminya untuk membawakan dia rampion 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Suaminya sekali lagi harus masuk ke kebun. Dalam kegelapan malam, ia memanjat dinding, dan saat itulah sang suami dihinggapi rasa takut karena ia melihat si penyihir telah berdiri di hadapannya. "Kamu sungguh berani," katanya dengan marah, "masuk ke kebun saya dan mencuri rampion saya. Kamu akan menderita karena itu." "Ah," jawab pria malang ini, "ampunilah saya hanya melakukan karena terpaksa. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela dan memiliki keinginan untuk memakannya." Kemudian si penyihir menjadi sedikit reda amarahnya, berkata kepadanya, "Jika benar seperti yang kau katakan, saya akan perolehkan kamu untuk mengambil rampion sebanyak yang kamu mau. Dengan satu syarat, kamu harus memberikan saya anak yang dilahirkan oleh istrimu nanti. Saya akan memperlakukan anak itu dengan baik dan saya akan berlaku bagaikan seorang ibu untuk anak itu." Pria malang yang ketakutan itu menyetujui segala persyaratan si penyihir. Ketika bayinya lahir, si penyihir muncul memberi nama Rapunzel pada bayi itu lalu membawanya pergi. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Ketika dia berusia dewasa, si penyihir mengurungnya di sebuah menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga ataupun pintu kecuali sebuah jendela kecil. Ketika si penyihir akan naik ke menara, dia akan berdiri di bawah dan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, ulurkan rambutmu ke bawah untuk saya." Rapunzel yang memiliki rambut yang sangat panjang dan indah seperti benang emas, ketika mendengar suara penyihir, dia melepaskan ikatan rambutnya. Menggulungnya pada sebuah kaitan di jendela, kemudian biarkan rambutnya terulur turun ke bawah. Dengan begitu, si penyihir bisa naik ke menara. Setelah 1-2 tahun tinggal di menara, seorang pangeran berkoda menyusuri hutan dan tiba di dekat menara. Saat itu, sang pangeran mendengarkan sebuah lagu yang begitu merdu sehingga dia hanya bisa berdiri terdiam dan mendengarkan lagu tersebut. Lagu itu dinyanyikan oleh Rapunzel yang dalam kesendiriannya melahirkan waktunya dengan menyanyikan lagu merdu. Pangeran menjadi sangat ingin untuk naik ke atas menara, dan dia pun mencari pintu menara, tetapi tidak ada satupun yang dapat ditemukan olehnya. Dia lalu berkendara untuk pulang ke rumah, tetapi nyanyian Rapunzel sangat menyentuh hatinya. Karena itu setiap hari dia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu waktu ia berdiri di belakang sebuah pohon yang melihat si penyihir yang datang ke sana, dan dia pun mendengarkan penyihir tersebut berkata, "Rapunzel, Rapunzel, urutkanlah rambutmu ke bawah untuk saya." Kemudian Rapunzel mengulurkan rambutnya turun dan si penyihir naik ke atas. "Jika itu adalah cara untuk naik ke atas, saya akan mencobanya nanti," katanya dalam hati. Dan pada hari berikutnya ketika hari mulai gelap, ia pergi ke menara dan berkata, "Rapunzel, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya." Segera setelah Rapunzel mengulurkan rambutnya, sang pangeran pun naik. Pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika dia melihat seorang pria yang tidak pernah dilihatnya. Tetapi pangeran berbicara dengan halus layaknya seorang teman dan mengatakan bahwa hatinya tidak tenang apabila dia tidak melihat Rapunzel setelah mendengarkan Rapunzel bernyanyi. Kemudian Rapunzel pun kehilangan rasa takutnya, dan ketika sang pangeran bertanya apakah dia bersedia untuk menjadi istrinya, Rapunzel melihat bahwa sang pangeran muda tampan itu pun berpikir, "Pangeran ini akan menjadi suami saya dan akan mencintai saya melebihi cinta ibu angkat saya."
Rapunzel pun mengiyakan sang pangeran dan berkata, "Aku rela untuk pergi bersama Anda, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk turun. Bawakanlah saya sebuah gulungan sutra setiap kali Anda datang dan akan menenun sebuah tali dengan sutra tersebut. Dan ketika tali tersebut siap, saya akan turun dan Anda bisa membawanya saya ke istana Anda." Mereka berdua sepakat bahwa sang pangeran akan datang kepadanya setiap malam, karena si penyihir tua selalu datang di siang hari. Si penyihir tidak pernah mengetahui apa pun tentang hal ini, sampai suatu saat Rapunzel berkata kepadanya, "Katakan kepadaku, Bunda, mengapa saat saya menarik Anda naik, Anda jauh lebih berat dibandingkan sang pangeran?" Dalam sekejap si penyihir menjadi marah dan berkata, "Ah, saya pikir saya telah memisahkan kamu dengan dunia luar, namun kamu telah mengelabui saya." Dalam kemarahan, dia mencengkeram rambut Rapunzel. Dan dia pun dengan kejam membawa Rapunzel yang malang ke sebuah gurun, di mana ia harus hidup dalam kesedihan dan kesengsaraan. Pada hari yang sama, setelah mengusir Rapunzel pada malam hari, si penyihir mengikat rambut dan dia potong talinya pada kaitan jendela. Dan ketika sang pangeran berkata, "Rapunzel, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya." Si penyihir membiarkan rambut tersebut terulur turun. Saat sang pangeran naik, dia tidak menemukan Rapunzel yang dicintai di atas. Yang dilihatnya hanyalah si penyihir yang menatapnya dengan tatapan jahat. Aha, si penyihir pun mengejek, "Kau akan membawa pergi wanita yang sangat engkau cintai, tetapi sayang burung yang indah itu tidak lagi ada bernyanyi di sarangnya. Seekor kucing telah membawanya pergi, dan kucing itu juga akan mencakar matamu, sehingga kamu tidak akan melihat Rapunzel lagi selama-lamanya." Sang pangeran merasa terluka dan putus asa. Ia pun melompat turun dari menara untuk meloloskan diri dari si penyihir. Tetapi duri di mana ia jatuh menusuk matanya, dan ia pun menjadi buta seperti yang telah dikutuk oleh si penyihir. Ia pun berjalan dengan mata yang telah buta, tak tentu arah di dalam hutan, tidak makan apa-apa pun kecuali akar dan buah, dan tidak melakukan apapun kecuali meratapi dan menangisi kehilangan istrinya yang tercinta. Sang pangeran berjalan tanpa arah dalam keadaan menderita selama beberapa tahun, dan pada suatu saat tibalah ia di sebuah padang pasir di mana Rapunzel berada. Saat itu sang pangeran mendengar suara nyanyian yang sangat akrab didengarnya, dan dia pun berjalan menuju ke arah itu. Ketika sang pangeran mendekat, Rapunzel melihatnya langsung mengenalinya dan memeluknya lalu menangis. Dua bulir air matanya turun basahi mata sang pangeran yang buta, dan seketika itu juga sang pangeran bisa melihat dengan jelas seperti sedia kala. Sang pangeran pun membawa Rapunzel ke kerajaannya, di mana mereka tinggal dan hidup berbahagia selama-lamanya. Thank you.